Good morning, students. Today we are going to discuss the remaining reactions of carboxylic acid. So first one, substitution reactions in the hydrocarbon part. So first one is in that alpha halogenation. So generally carboxylic acids having an alpha hydrogen or halogenated at the alpha position on treatment with chlorine or bromine in presence of small amount of red phosphorus to form alpha halocarboxylic acid. So this reaction is known as Hell-Volhard-Jelensky reaction, HVS. So the alpha halogenated acids are convenient starting materials for preparing alpha substituted acids. So for example, acetic acid, so it undergo reaction with chlorine and red phosphorus to give monochloroacetic acid. So this is the alpha halogenation reaction. So next, electrophilic substitution in aromatic carboxylic acid. So this aromatic carboxylic acid undergoes electrophilic substitution reactions. So the carboxyl group is a deactivating and meta-directing group. So some common electrophilic substitution reactions of benzoic acid are as follows. First one, halogenation. So benzoic acid undergo halogenation with bromine to give meta-bromobenzoic acid. So they are nitration. So benzoic acid undergoes nitration. So that is reaction of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. So it gives meta-nitrobenzoic acid plus water. So sulfonation. So benzoic acid reacts with fuming sulfuric acid, that is concentrated sulfuric acid, to give meta-sulfobenzoic acid plus water. So next one, so benzoic acid does not undergo Friedel-Crafts reaction. So edanala appadina, this is due to the strong deactivating nature of the carboxyl group. Next, reducing action of formic acid. So formic acid, it contains both an aldehyde as well as an acid group. So hence other aldehydes like other aldehydes, formic acid can easily be oxidized and therefore it is acting as a strong reducing agent. So formic acid reduces Tollens reagent, that is ammonical silver nitrate solution to metallic silver. So this is the formic acid plus silver nitrate, so that is ammonical silver nitrate solution, so it gives silver mirror. So next, it also reduces Felling solution. It reduces blue colored cupric ions to red colored cuprous ions. So this is the reaction for this formic acid. So next, for test for carboxylic acid. So in aqueous solution, carboxylic acid turns blue litmus to red litmus. So carboxylic acid gives brisk effervescence with sodium bicarbonate due to the evolution of carbon dioxide. Idu ungalku erkanave theriyum. So when carboxylic acid is formed with alcohol and concentrated sulfuric acid, it forms an ester which is detected by its fruity odor. Namalukku fruity odor vandana, that is called as an ester. Next, acidity of carboxylic acid. So carboxylic acid undergo ionization to produce carboxylate ions in aqueous solution. So this carboxylate ion is stabilized by resonance, which make the carboxylic acid to donate the proton easily. So the resonance structure irukradanaala easiya in the proton vandu easiya donate agum appdin solrom. So that is the resonance structure of, this is the resonance structure of carboxylate ion. So this is the Ka value. The dissociation constant is generally called acidity constant because it measures the relative strength of an acid. So the stronger the acid, higher will be its Ka value. Acidity value வந்து அதிகமா இருக்கும், அதாவது strong acid இருந்ததுனா. So நம்மளுக்கு தெரியும் dissociation constant can be expressed in terms of pKa value. So pKa is equal to minus log Ka. A stronger acid will have higher Ka value but smaller pKa value. So this is the difference. So this tabular column shows some acid, adanoda molecular formula and also pH value. For example, trichloroacetic acid. So this is a molecular formula. So this is the pKa value. So formic acid, if you are consider HCOOH 3.75, acetic acid CH3COOH 4.76, para-nitrobenzoic acid. So this is the formula and we are getting 3.44 as the pKa value. So next,
effect of substituents on the acidity of carboxylic acid. So what will happen on acidity of carboxylic acid if an substituent is added? So the electron releasing groups, அதாவது plus I groups, increases the negative charge on the carboxylate ion and destabilize it, and hence the loss of proton becomes difficult. So அதனால plus I groups இருந்ததுனா protons வந்து loss ஆகிறது வந்து difficult. So for example, formic acid is more stronger than acetic acid, which is stronger than propionic acid. So this is the electron releasing alkyl group decreases the acidity. Next, electron withdrawing group substituents increases the acidity. So for example, if electron withdrawing substituents is present, it will decrease the negative charge on the carboxylate ion and stabilize it. So in such cases, the loss of proton becomes relatively easy. So acidity increases with electronegativity. So electronegativity increase ஆக acidity வந்து increase ஆகும். So this is the fluorine substituent is greater than chlorine, substituent is greater than bromine, greater than iodine substituent acids. So this is the, for example, given. So the order of various electro withdrawing groups on the acidity of carboxylic acid is given. அதாவது this NO2 group is greater than Cn, single bond F greater than Cl, greater than Cbr, greater than iodine, greater than phosphorus. So this is the thing we have seen. So next we are going to see some derivatives of carboxylic acid, that is the functional derivatives of carboxylic acid. So for example, compounds such as acid chlorides, amides and esters are called carboxylic acid derivatives because they differ from a carboxylic acid only in the nature of the group or an atom that has replaced the OH group of carboxylic acid. So carboxylic acid இருக்கக்கூடிய OH group மட்டும் வேற ஒரு குரூப்னால differ ஆயினா, that is called as functional derivatives of carboxylic acid. OH க்கு பதிலா chlorine இருந்ததுனா, that is called as acid chloride, so which is having the structure RO or COCl. Example, acetyl chloride. So அந்த Rங்கிறது CH3 இருந்தா, that is called as acetyl chloride. அதே வந்து if OH is replaced by NH2, single bond NH2, that is called as acid amide. So or C double bond O NH2. So if it is or is CH3, it is called as acetamide, and or single bond OR dash, so that is called as ester. So or C double bond O single bond OR dash. So if or and R dash is methyl group, that is called as methyl acetate. So அதே மாதிரி single bond OOCR, that is acid anhydride, that is or C double bond O single bond C double bond O R. So if both R groups are a methyl group, it is called as acetic anhydride. So these are all the functional derivatives of carboxylic acid. So this is the relative reactivity of acid derivatives. So this is in the order. Or COCl is greater than acetic anhydride, is greater than ester, greater than amide group. So it can be explained in terms of basicity of leaving group. So for example, if weaker bases or good leaving groups, weaker bases or leaving group are irundhuna, hence acyl derivatives with weaker bases as leaving groups can easily rupture the bond and more active. So adhan the correct order kuduthirukkranga. NH2 is greater than OR, greater than RCOO, greater than Cl minus. So hence reverse order is the reactivity. அதே மாதிரி resonance effect. So electronegativity less இருந்தது அப்படினா, greater would be the resonance stabilization. So this effect makes the molecule more stable and reduce the reactivity of acyl compound. So இங்க அதனோட order எப்படி இருக்குனா, Cl greater than OC OR, greater than OR, greater than NH2. So இதெல்லாமே amide group, ester, chlorine இந்த மாதிரி அட்டாச் ஆயிருக்கக்கூடிய இந்த ரெசனன்ஸ்னால நம்மளுக்கு வந்து resonance effect. So based on this, acid derivatives with the nucleophilic reagent இருந்ததுனா, acid halide is greater than acid anhydride, is greater than ester, it is greater than acidic, that is acid amides. So the nomenclature, so this is the formula, acetyl chloride. So here root word is methane, ethane, ரெண்டு கார்பன் ஆட்டம் இருந்தனால ஈத்தேன் அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க வந்து ஈக்கு பதிலா என்ன சொல்லணும்னா OYL chloride. So அப்ப வந்து ethanol chloride. So இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படினா propanoyl chloride. So அதே மாதிரி benzyl chloride வந்து benzyl chloride தான். ஓகே, acetic anhydride வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஈக்கு பதிலா என்ன பண்ணணும் அப்படினா OIC. அப்ப வந்து ethanoic anhydride, propanoic anhydride, benzoic anhydride.
ஸோ கமிங் டு எஸ்டர்ஸ், எஸ்டர்ஸாக இருந்ததுன்னா OAT அப்படின்னு நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெத்தில் எஸ்டேட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் மீத்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா மெத்தில் எத்தனாய்ட், மெத்தில் எத்தனாய்ட், எத்தில் எத்தனாய்ட், ஃபினைல் எத்தனோயேட், ஃபினைல் குரூப் இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து ஃபினைல் எத்தனோயேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அமைடாக இருந்ததுன்னா அமைடு தான், அசிட்டமைடு அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது வந்து 2 கார்பன் ஆட்டம் இருக்கிறதுனால ஈத்தேன் அப்படின்னு வரும். ஸோ அந்த அமைடுக்கு வந்து நம்ம ஈக்கு பதில் என்ன ஆட் பண்ணணும்னா அமைடு ஆட் பண்ணணும். ஸோ அதனால் அசிட்டமைடு அப்படிங்கிறது ஐயூபாக் நேம் வந்து எத்தனமைடு. ப்ரொப்பனமைடு அப்படிங்கிறது ப்ரொப்பனமைடே தான். பென்சமைடுங்கிறது சேம் பென்சமைடே தான். So next we are going to see individually the acid halides. So methods of preparation. So first one by reaction with thionyl chloride. So thionyl chloride is having the formula SOCl2. So acetic acid plus thionyl chloride. So it is giving acetyl chloride plus HCl plus SO2. So this method is superior to others as a byproduct is being gases. So gas இருக்கிறதுனால it will escape, so leaving behind the acetyl chloride in the pure stateல நம்மளுக்கு கிடைக்கும். Next physical properties பார்த்தீங்கன்னா they emit pale fumes of hydrogen chloride when exposed to air on account of their reaction with water vapor. So water vapor கூட react ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா pale fumes வந்து form ஆகும். So they are insoluble in water but slowly begins to dissolve due to hydrolysis. So அது வந்து insoluble இருக்கும் but soluble ஆகும் due to hydrolysis நடக்கிறதுனால. So next coming to this chemical properties. So chemical properties அப்படிங்கிறது first one hydrolysis. So acid chlorides will undergo hydrolysis to form corresponding carboxylic acids. So acetyl chloride அப்படிங்கிறது hydrolysis H2OH that is water போட்டோம் அப்படின்னா acetic acid வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. So here வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனும் acetyl chloride இருக்கக்கூடிய குளோரைடும் HCl ரிமூவ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து acetic acid வந்து ஃபார்ம் ஆகும். Next reaction with alcohols. So when acetyl chloride reacts with ethyl alcohol, it forms ethyl acetate, an ester. Next reaction with ammonia to give amides. So ammonia கூட react ஆச்சு அப்படின்னா acid amide வந்து ஃபார்ம் ஆகும். So ammonia NH3 வந்து நம்ம NH2 single bond H அப்படின்னு போடுறோம். இந்த இடத்துல HCl வந்து ரிமூவ் ஆகுது. So reaction with 1 and 2 degree amines to give N-alkyl amides. So அதாவது acetyl chloride reacts with 1 degree amine கூட react ஆச்சுன்னா alkyl amine கிடைக்குது. அதே மாதிரி 2 degree amine இருந்துன்னா N, dialkyl amide வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். So reduction. So பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது acetyl chloride on reduction with hydrogen that is palladium barium sulfate catalyst போடுறோம் அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா Rosenman reduction. Rosenman reduction. So we have already learned this reaction under preparation of aldehydes நம்ம பார்த்திருப்போம். So அதான் வந்து acetyl chloride is giving acetaldehyde. Next when reduced with lithium aluminum hydride, so it gives primary alcohols. Lithium aluminum hydride போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ethyl alcohol வந்து by product கிடைக்கும். Next one acid anhydride பார்ப்போம். So how we are preparing this acid anhydride? So first one heating carboxylic acid with P2O5 phosphorus pentoxide. So we have already learned this. When carboxylic acid is heated with P2O5, dehydration takes place to form acid anhydride. So next by reaction with acid halide with a salt of carboxylic acid. So salt of carboxylic acid அதாவது for example sodium acetate எடுத்துக்கிறோம். Next acetyl chloride நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து removal of NaCl வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. So next நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா acetic anhydride which is having the formula C double bond O single bond O C double bond O அப்படிங்கிறது வரணும். That is called as acetic anhydride. Chemical properties பார்த்தீங்க அப்படின்னா acetic anhydride when the acid anhydride என்ன ஆகும் அப்படின்னா slowly hydrolyzed by water to form corresponding carboxylic acid. So acetic anhydride எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு acetic acid வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அதே மாதிரி when react with alcohols கூட react ஆச்சு அப்படின்னா it forms an ester. ஸோ இங்கே வந்து acetic anhydride ப்ளஸ் எத்தில் ஆல்கஹால் சேர்ந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எத்தில் அசிட்டேட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா when acetic anhydride is reacted with ammonia கூட react ஆச்சு அப்படின்னா acetamide வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். And also acetic acid is getting as a byproduct. Next reaction with PCl5 phosphorus pentachloride. So acetic acid when reacts with phosphorus pentachloride it forms 2 molecules of acetyl chloride. That is acyl chloride வந்து நம்மளுக்கு பை ப்ராடக்டாக கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் எஸ்டர்ஸ். ஸோ எஸ்டர் நம்மளுக்கு தெரியும்
அதாவது treatment of alcohols with carboxylic acid in presence of mineral acid gives esters. So this reaction is carried to completion by using an excess of reactant or by removing the water from the reaction mixture. அது வந்து நம்ம எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்னா excess of reactant அல்லது removal of water பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் esters வந்து கிடைக்கும். So next alcohols, alcoholysis, that is treatment of acid chloride or acid anhydride with alcohol, also it gives an ester. So அதில் இதுதான் ஏற்கனவே படித்ததே தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது அமைல் அசிட்டேட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதோட ஃப்ளேவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனானாஸ் ஃப்ளேவர். எத்தில் பியூட்ரேட் எடுத்துட்டோம்னா பைனாப்பிள். ஆக்டைல் அசிட்டேட் அப்படின்னா ஆரஞ்சு ஃப்ளேவர் இருக்கும். ஐசோபியூட்டைல் ஃபார்மேட் அப்படின்னா ராஸ்பெரி. நெக்ஸ்ட் அமைல் பியூட்ரேட் அப்படின்னா ஆப்ரிகாட். ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளேவர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எஸ்டர்ஸ். ஸோ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வர்றது தான். நெக்ஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் வித் ஆல்கஹால், அது ரியாக்ஷனுக்கு பேர் ட்ரான்ஸ் எஸ்டரிஃபிகேஷன். ஸோ எஸ்டர்ஸ் ஆஃப் அன் ஆல்கஹால் can react with another alcohol in presence of a mineral acid to give ester of second alcohol. So the interchange of alcohol portions of esters is termed as trans esterification. For example, இப்போ ethyl acetate எடுத்துக்கிறோம் plus ப்ரொப்பைல் ஆல்கஹால் வந்து எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஆல்கஹால் ப்ரொப்பைல் ஆல்கஹால் வந்து ப்ரொப்பைல் அசிட்டேட் எஸ்டராகவும் எத்தில் அசிட்டேட் அப்படிங்கிற எஸ்டர் வந்து எத்தில் ஆல்கஹாவும் மாறுது. ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரான்ஸ் எஸ்டரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் யூஸ்வலி ஃபார் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தி எஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஹையர் ஆல்கஹால் ஃப்ரம் த லோயர் ஆல்கஹால். லோயர் ஆல்கஹால்லேருந்து எஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஹையர் ஆல்கஹால் தயாரிக்கணும் அப்படின்னா திஸ் மெத்தட் இஸ் ஃபேவர்ட். நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வித் அமோனியா. ஸோ வென் this ester is reacted with ammonia, it forms the corresponding acetamide plus alcohols. Next, Claisen condensation. So esters containing at least one alpha hydrogen atom undergo self condensation in the presence of a strong base such as sodium ethoxide to form beta keto ester. So ethyl acetate 2 molecules எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா sodium that is C2H5ONA. அங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆல்கஹால் மாலிகுல் ரிமூவ் ஆச்சு அப்படின்னா எத்தில் அசிட்டோ அசிட்டேட், அதுதான் வந்து பீட்டா கீட்டோ எஸ்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கிளைஷன் condensation. Next, reaction with PCl5. So this esters react with PCl5 to form the corresponding acetyl chloride and ethyl chloride, that is acyl and alkyl chloride respectively. Next, acid amides. So acid amides அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த OH வந்து when it is கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ல இருக்கக்கூடிய OH வந்து NH2வா ரீப்ளேஸ் ஆச்சு அப்படின்னா that is called as acid amides. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா acetyl it is prepared by reaction with acid chlorides on ammonia. ஸோ அதாவது அசிட்டைல் குளோரைடு எடுத்துக்கிறோம், அது கூட அமோனியா ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அசிட்டமைடு வந்து கிடைக்குது. 2 மாலிகூல்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அசிட்டிக் ஆன்ஹைட்ரேட் கூட நம்ம ரியாக்ட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அசிட்டமைடு வந்து கிடைக்கும். ரிமைனிங் தட் இஸ் அசிட்டிக் ஆசிட் வந்து நம்மளுக்கு பை ப்ராடக்டாக கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் ஹீட்டிங் அமோனியம் கார்பாக்சிலேட். ஸோ அமோனியம் அசிட்டேட் எடுத்துட்டு நம்ம ஹீட் பண்ணாலும் அசிட்டமைடு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பை ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல். Next, partial hydrolysis of alkyl cyanide. Methyl cyanide for example எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா concentrated HCl water hydrolysis பண்ணோம் அப்படின்னா acetamide வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது, which is having the formula CH3CONH2. ஸோ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆம்போட்ரிக் பிஹேவியர், அதாவது ஆம்போட்ரிக் அப்படின்னா 2, அதாவது அமைட்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் கேன் பிஹேவ் போத் அஸ் வீக் ஆசிட் ஆஸ் வெல் அஸ் வீக் பேஸ் அண்ட் தஸ் ஷோ அம்போட்ரிக் கேரக்டர். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசிட்டமைடு எடுத்துக்கிறோம், ரியாக்ட்ஸ் வித் HCl டு ஃபார்ம் அ சால்ட். HCl கூட ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அசிட்டமைடு ஹைட்ரோக்ளோரைடு அப்படிங்கிற சால்ட் வந்து லிபரேட் ஆகுது. ஸோ அதே வந்து இது இந்த இடத்துல பேஸாக ஆக்ட் பண்ணுது. அதே அசிட்டமைடு வந்து சோடியம் கூட ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா டு ஃபார்ம் சோடியம் சால்ட், சோடியம் அசிட்டமைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இந்த இடத்துல as an ஆசிடாக பிஹேவ் பண்ணுது. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆம்போட்டரிக் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்ராலிசிஸ். ஸோ ஹைட்ராலிசிஸ் அதாவது அசிட்டமைடு ஹைட்ராலிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அசிட்டிக் ஆசிட் கரஸ்பாண்டிங் ஆசிட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு போட்டோம் அப்படின்னா சோடியம் அசிட்டேட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் டீஹைட்ரேஷன். ஸோ அதாவது டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா இந்த அசிட்டமைடு வந்து நம்மளுக்கு என்னவா கிடைக்கும் அப்படின்னா சயனைட் நைட்ரில் ஃபார்ம் வந்து
ஃபார்ம் ஆகும் டு ஃபார்ம் சயனைட்ஸ் அதாவது மெத்தில் இந்த மெத்தில் குரூப் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல மெத்தில் சயனைட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதுதான் வந்து அசிட்டோநைட்ரில் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே next Hofmann's degradation so amides reacts with bromine in presence of caustic alkali that is KOH to form primary amine carrying one carbon less than the parent amide அதாவது இந்த amide கூட இருக்க ஒரு கார்பன் வந்து லெஸ்ஸா இங்க ரெண்டு கார்பன் ஆட்டம் இருக்கு இங்க வந்து ஒரே ஒரு கார்பன் ஆட்டம் தான் இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சோ acetamide so reacts with bromine and KOH it gives methyl amine next reduction so here amines on reaction with lithium aluminum hydride or sodium and ethyl alcohol to form corresponding amines வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அசிட்டமைடு வந்து ரிடக்ஷன் நடந்தது அப்படின்னா லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எத்தில் அமைன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது ப்ராடக்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் கமிங் டு திஸ் யூசஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபார்மிக் ஆசிட் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் டீஹைட்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா as a coagulating agent for rubber latex in medicine for the treatment of gout next as an antiseptic in preservation of fruit juice இதுக்கெல்லாம் வந்து formic acid வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் next acetic acid வந்து it is used as a table vinegar for coagulating rubber latex for manufacture of cellulose acetate and polyvinyl acetate இந்த esters எல்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு next benzoic acid as a food preservative either in pure form or in the form of sodium benzoate அப்படிங்கற நேம்ல யூஸ் பண்றோம் next in medicine ல it is used as an urinary antiseptic and for manufacture of dyes next acetyl chloride so it is used as an acetylating agent in organic synthesis and also in detection and estimation of OH NH2 groups in organic compounds next acetic anhydride so it is used as acetylating agent and also in the preparation of medicines like aspirin and phenacetin that is called as phenacetin for the manufacture of plastics like cellulose acetate and also polyvinyl acetate so ethyl acetate is used in the preparation of artificial fruit essences as a solvent for lacquers and also in the preparation of organic synthetic reagent like ethyl acetoacetate so these are all the uses of acid derivatives so I think in this video we have discussed about carboxylic acid preparation, properties, uses and also அதனுடைய derivatives அதாவது acetyl chloride, acetic anhydride, esters நுடைய preparation, properties and uses. So it is very useful for you to attend the exam. Thank you students.